Excel Grade 5 for Kazakhstan Students Book Model 7, page 1991. Саламатсыздар ма құрметті 5-ші сынып оқушылары. Бүгінгі тақырыпта Skills 7C Reading and Speaking. Бірінші жаттығу A тапсырмасы. Look at the pictures which shows a lion, a mouse, a centaur, a minotaur, a wolf. Суреттерге қарайсыздар. Қайсысы арыстанды, тышқан, кентавр, минотавр немесе қасқырды көрсетіп тұр, соларды көрсетіңіз. The first picture shows a lion. Бірінші суретте арыстанды көріп тұрмыз, иә? The second picture shows the mouse. Тышқан екінші суретте. The third picture shows a minotaur. The fourth picture shows wolves. Төртінші суретте қасқырлар берілген, иә? Fifth picture shows a centaur. Бесінші суретте кентавр берілген. Exercise 1B. Бірінші тоғдың B тапсырмасы. What is special about them? Listen and read to find out. Олардың ерекшелігі неде? Тыңдалымды тыңдап, оқып табыңыз. Escape to Narnia. Нарнияға қашу тақырыбы бойынша. Welcome to the magical world of Narnia, a land of mystical creatures and talking animals. Narnia is the setting of the best-selling series of fantasy books by C.S. Lewis. Some of the books, like The Lion, The Witch and the Wardrobe, are also very popular films. Many unusual creatures live in the land of Narnia. Let's meet some of them. Aslan, the great lion, is the creator and the king of Narnia. He has magical powers and uses them for good. He is very wise and kind, but can also be quite dangerous. One of the Aslan's loyal followers is Reapachip, the talking mouse. He may look small, furry, and cute, but he is a brave knight who can fight very well with a sword. Narnia has some fascinating mystical creatures too. High in the sky, griffins fly about. These magnificent creatures have the body of a lion but the head and wings of an eagle. Griffins are soldiers in Aslan's army along with centaurs. Centaurs are also strange creatures that are half man and half horse. They run quickly and are usually generals in Aslan's army because they are very clever. Not all creatures in Narnia are good, so minotaurs are enemies of Aslan. They are quite frightening creatures with the body of a human, but the head of a bull. Minotaurs are stronger than the other animals in Narnia. Another terrifying enemy of Aslan is the talking wolf, Mowgli. As the leader of the wolves in Narnia, Mowgli can be extremely dangerous. Full of fascinating creatures, Narnia can be quite an adventurous place. Why not pick up one of C.S. Lewis' books and see for yourself? Келесі exercise 2. Read the text and complete the sentences. Мәтінді оқып, сөйлемдерді толықтырыңыз деген. First, the writer of the Narnia is C.S. Lewis. Second, the king of Narnia is Aslan. 3. Reapachip can fight very well with a sword. 4. Griffins can fly. 5. Centaurs look like half man and half horse. Кентаврлар жартылай адам және жартылай жылқыға ұқсайды. 6. Minotaurs are against Aslan. Минотаврлар Асланға қарсы. Exercise 3. Make notes under the headings. Use your notes to present Narnia to the class. Тақырыптардың астына жазбаларыңызды жазыңыздар. Және Нарнияны сыныпқа ұсыну айту үшін сол жазбаңызды пайдаланыңыз деген. Бұл жерде үш түрлі тақырып берілген. What is Narnia? Narnia деген не? Talking animals, сөйлейтін жануарлар. Mystical creatures, мифтік жаратылыстар. Дәл осылай сізде қысқаша мәтінде оқылған бойынша Narnia туралы
жазып шығуыңызға болады. Бұл бұдан да қысқарақ қылып жазуыңызға да болады. Мысал ретінде, Narnia is a land of mythical creatures and talking animals created by Aslan, the king of Narnia. The book was written by C.S. Lewis. In this book, we meet creatures like rapids, griffins, centaurs, minotaurs, and Maugram. Rapid is a talking mouse. He may look small, furry, and cute, but he is also a brave mouse. Бұл жерде барлық мифтік жаратылысқа сипаттама берілген. Сіз өзіңіздің қалаған жаратылысыңызды жазып, сипаттап, айтып кетуіңізге болады. 91-ші бетте дәл осы мәтіннің жалғасы Exercise 4. Complete the sentences with wise, cruel creatures, army, fight, enemies. Сөйлемдерді осы сөздер арқылы толықтырып жазу қажет. First, Aslan's army has griffins and centaurs. Second, knights fight with a sword. 3. Minotaurs are enemies of Aslan. They don't like him. Минотаврлар Асланның жауы. Олар оны ұнатпайды, жақтырмайды. 4. There are lots of mythical creatures in Narnia. Нарнияда көптеген мифтік жаратылыстар бар. 5. Aslan is a very wise lion. Aslan өте дана арыстан. 6. Maugram isn't friendly. He is cruel. Maugram мейірімді емес, ол жауыз. Questions with how. Қалай сөзінен басталатын сұрақтар. Exercise 5. Read the examples in the box. Say them in your language. Use the words in bold in the box to complete the questions 1 to 5. 5-ші жаттығуда ұяшықтағы мысалдарды оқисыздар және оны өз тіліңізде айтыңыз деген. Қарамен жазылған сөздерді қолданып, 1-ден 5-ке дейінгі болған сұрақтарға дұрыс орнына қойып шығуларыңыз қажет. How long is a wolf? About 2 meters long with its tail. Шамамен 2 метрдей ұзын. Құйрығымен бірге. How fast does it run? Up to 45 miles per hour. Ол қаншалықты жылдам жүгіреді? 45 мильге дейін. How many legs does it have? 4. Оны қанша аяғы бар? 4. How much does it weigh? Оның салмағы қанша? Up to 75 kilogram. 75 килограммға дейін. How often does it eat? When it is hungry. Қаншалықты жиі жейді? Қашан аш болса? Дәл осылай енді арыстан туралы жазуымыз қажет. First, how much does a lion weigh? Арыстанның салмағы қанша? About 200 kilogram. How often does it sleep? Up to 20 hours a day. 3. How fast does it run? Up to 50 miles per hour. 4. How much years does it live? 10, 14 years. 5. How long is its tail? Up to 1 meter. Оның құйрығының ұзындығы қанша? 1 метрге дейін. Listening and writing. Exercise 6a. Listen and complete the fact file. 6-шы тапсырмасында тыңдалымды тыңдап және fact файлды толтыруларыңыз қажет. What have you got there? It's a DVD. What film is it? It's Avatar, and it's really good. It's got these amazing animals in it. The mountain banshee. They live on Pandora, a planet far away. What do they look like? They look like dragons. They've got big wings, a long tail, and a strange face. They've also got lots of very sharp teeth. What can they do? They can fly really fast. The people of Pandora ride on their backs. Wow, Avatar sounds really interesting. It is. It's one of my favorite films of all time. Ал енді 6-шы тоқтың B тапсырмасында Now write a short paragraph about the animal. Жануар туралы қысқаша бір абзац жазуларыңыз қажет. Бұл жерде сіздер Аватар фильміндегі Mountain Banshee
айдаһар сияқты бұл да бір мифтік жаратылыс қой, сол туралы жазуларыңыз қажет. Интернеттен көрсеңіздер де болады, немесе аватардағы басқа да кейіпкерді жазуыңызға болады. Мысал ретінде, on Pandora there are two different species of banshee, the Pandoran equivalent to dragons. Mountain banshee is also known as ikran. Mountain banshees can eat a wide variety of foods, including meat, fish, and eggs, but can also consume fruits, mushrooms, seeds, and nectar. Дәл осылай жазуларыңызға да болады. Exercise 7. In groups, create another world with talking animals and mythical creatures. Think about where it is name, what animal are there, what they can do. Create a poster of your world. Present it to the class. 7-ші жаттығуда сіздер топпен жұмыс жасайсыздар. Өзіңіз бір мифтік жаратылысты ойлап табасыздар, басқа әлемдегі, және ол туралы, ол қайда, оның аты қандай, және ол жерде қандай жануарлар бар, олар не істейді. Сіз сол әлемнің постерін жасауыңыз қажет, оны классыңызға көрсетесіз. Бұл жерде әркімнің идеясы әртүрлі. Сіздер қалағандарыңыз бойынша өз әлеміңізді құрастырсаңыздар болады. Мысалы, ұл балдар айдаһарларды ұнатса, қыздар unicorns немесе әртүрлі кейіпкерлерді алып жасауларыңызға болады. 91-ші беттегі барлық тапсырмалар аяқталды. Smart TJ каналына тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаймыз. Have a nice day.